Vanakkam. Welcome to K. That is your YouTube channel. The last 4 classes in real analysis topic, we have seen the important topic, that is upper bound, lower bound, limit infimum, limit supremum, and then limit of sequence. Definition discussed, then problem solved. Now, very important topic we are entering, that is continuity of a function and discontinuity of a function, then various types of the discontinuity. That is first kind of discontinuity, second kind of discontinuity. We are going to see in this lesson. So please watch the full video because very important topic. Every competitive examination mathematics subject in particular, this topic is problems come. So please watch the full video. பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நம்ம பார்த்த ஒரு 4 கிளாஸில் ரியல் அனாலிசிஸ் டாப்பிக்கில் limit supremum and infimum, lower bound, upper bound and limit of sequence, இதெல்லாம் நம்ம டெஃபினிஷனோட பார்த்தோம். ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து நிறைய கொஸ்டின் வருது. ஆக்சுவலாக கண்டினியூட்டியை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. கண்டினியூட்டியை பேஸ் பண்ணி என்னமா ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ சி அந்த அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். டிஸ்கண்டினியூட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கைண்டு, செகண்ட் கைண்டு அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவாங்க, ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய வருது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். நன்றி, தேங்க்யூ. As per introduction, we have seen that is the topic is continuity. So I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. This YouTube channel is K channel. So I have to thank first the subscribers. Because of the full support of the subscribers only, I have to upload the videos successfully because of subscribers support only. ஸோ வணக்கம். இந்த கே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. அந்த சப்போர்ட் மூலயமா தான் என்னால் இந்த மேக்ஸ் வீடியோஸ், தட் இஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நேஷ்னல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாட் ஓன்லி polytechnic TRB PG TRB செட்டு CSIR. ஆஃப்டர் தட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு, டிஃபர், ஜாம், ஜேஇ, இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நவ் வி ஆர் என்ட்ரிங் த டாபிக். லெட் அஸ் see. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், கவனிக்கலாம். திஸ் இஸ் lesson 5. So in continuity, the very important topic and very interesting one. Every topic is interesting, whatever it is. This one also is very important one. Continuity. If f is continuous at C, at particular point C, then this is a sufficient condition actually. This is enough. We have to check whether it is கண்டினியூஸாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது நம்மளுக்கு போதுமானது. தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு C minus, that is left approach of the C, the function f of x which is equal to limit extends to C plus, that is right approach of C at C, or the function f of x which is equal to the function value. இந்த மூணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த 3 should be or equal.
that is left value of the function, the right value of the function, then the function value should be equal. இந்த மூணு ஈக்குவலாக இருந்தால் these three, then we can say f is continuous at c. ஸோ என்ன சொல்ல முடியும்னா f வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது at cயில். The next discontinuity. Not continuity means discontinuity. That is a basic definition. Now இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 cases may arise. 3 cases வந்து அரைஸ் ஆகுது. இப்போ எதுனா ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் வந்து இந்த லெஃப்ட் அப்ரோச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த லிமிட்டு, லெஃப்ட் அப்ரோச் லிமிட்டு வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ரைட் அப்ரோச் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். மோர் ஓவர், ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் f is not defined at c, then f is discontinuous at c. So immediately we can say, நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், f வந்து டிஃபைன் பண்ண அந்த பாயிண்டில் f வந்து டிஃபைன்ட் ஆகலைன்னா உடனே சொல்லலாம் f is வந்து discontinuous at c. ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். நான் f of x equal to 1/xன்னு சொல்கிறேன். இப்போ எங்கன்னா x equal to 0ல் x equal to 0 at the point x equal to 0, this function is not defined. நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு, it's not defined. So immediately you can say f is discontinuous at the point of 0ன்னு சொல்லிடலாம். So this is a first. Second, if f is defined at c, இது first வந்து f is not defined. Second thing is f is defined at c, but f of c which is not equal to, that is a function value, limit x into c of x, then f is discontinuous at c. Here also f is discontinuous at c. So in a difference, what is the difference between this? Here f is not defined, here f is defined at c. But both cases f is discontinuous. இந்த ரெண்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாட் டிஃபைன்டு, இதில் வந்து டிஃபைன்டு. இதுலேயும் f வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் தான், இதுலேயும் f வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ். திஸ் டைப் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி இஸ் கால்டு, இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், திஸ் டைப் ஆஃப் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இந்த மாதிரி திஸ் டைப் ஆஃப் கண்டினியூட்டி தான் என்ன சொல்லணும்னா ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படி சொல்லலாம். இப்போ அந்த இதில் செகண்ட் கேஸ் பார்க்குறப்போ, தட் இஸ் த லெஃப்ட் அப்ரோச் ஆஃப் த லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் அப்ரோச் லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், இது நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருந்தால், இன் திஸ் கேஸ் f is discontinuous at c. இந்த கேஸில் discontinuous at c தான். ஸோ ப்ரீவியஸ் இதில் நம்ம பார்த்தது ஈக்குவல் இருக்கிற கேஸில் ரெண்டு இது பார்த்தோம். ஹியர் இப்போ வந்து பார்க்குறது நாட் ஈக்குவல்ட்டில். இன் திஸ் கேஸ் f is discontinuous at c. ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி இஸ் கால்டு, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த இது வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி எந்த என்ன சொல்லலாம்னா திஸ் கால்டு ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணி வச்சிங்க ப்ளீஸ். நோட் திஸ், நோட் பண்ணி வச்சிங்க. திஸ் டைப் ஆஃப் கண்டினியூட்டி இஸ் கால்டு ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி at the point c. So c is said to be the point of jump discontinuity. It's an important one. Please note this. Moreover, again இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம எம்எஸ்சியில் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டடீடு, பட் ஈவன் தோ ஐ ரீகால் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ், இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட்ஸ், வெரி யூஸ்ஃபுல் ஒன் திங். This is nothing but jump. This mean. Next, that is total jump, left jump, right jump. அதனுடைய இது என்னன்னு பார்த்தலாம். லிமிட் x tends to right approach f of x minus
left approach f of x. That is f of c plus 0 minus f of c minus 0 is defined total jump. So in the case of the total jump, this is called a total jump of f at c. Suppose f of c plus 0 minus f of c is a right hand jump. You are using this to find a right hand jump. So this use பண்ணி right hand jump of f at c. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளும் பார்க்க போகிறோம். We are going to example also. Then we can understand very easily. Next, f of c minus f of c minus 0 is left hand jump of f at c. ஓகேங்களா? So it's very important. Jumpல total jump. Next, right hand jump f of c plus 0 minus f of c. Right hand is an option f of c plus, that is right approach. Next, left hand jump na f of c minus f of c minus nu varum. This is total jump. Please note this. Now very important, already உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன், டிஸ்கண்டினியூட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கைண்டு, டிஸ்கண்டினியூ ஃபஸ்ட் கைண்டு, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்துடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f of x is defined is like this. இந்த மாதிரி வரையறுத்துருக்காங்க. That is a square minus 9 divided by x minus 3 where x not equal to 3. Suppose f of x value 20 when x equal to 3. Already well known example. Here limit x tends to 3. X tends to 3. That is x not equal to 3 means what? We know very well. That is either x less than 3 or x greater than 3. Am I right? X not equal to 3 means x less than 3 or x greater than 3. That is left right approach. Both are. Am I right? Same. So left right. What about the 3 plus? What about the 3 minus? We are getting the 3 only. The well known. This one. What about the f of 3? F of 3 value is f of 3. That is a function value 20. Right? The function value. That is x equal to 3. When x equal to 3, the function value 20. So here that is left right approach of this function 3. But function value that on the particular point f of 3 and the point la pathina 20 nu varudhu, so which is not equal to, so this is the f is discontinuity at 3. This is the example for discontinuity of a first kind. So sorry for this, because a small correction here, because limit extends to 3 f of x, that is left right approach நம்மளுக்கு இங்கே தான் வருது. So occurs left right approach limit here only. So this can be written as we know very well, that is a square minus 3 square by x minus 3, a square minus b square, using that form, that we are getting that we know very well, x plus 3 into x minus 3 whole divided by x minus 3. Now x minus 3 gets cancelled, then only x plus 3. Now apply the limit 3. Whatever it is, that is left approach limit 3 minus, that is right approach limit 3 plus, whatever it is, 3 plus 3, 6. So not 3. Please correction this one. So this is a 6. F of 3 value function value 20. These two are different. So f is discontinuous at 3. Right? Continuous means right approach value equal to left approach value equal to function value. These three values should be equal. Then only we can say the f is continuous னு சொல்ல முடியும். இல்லைங்களா? லெஃப்ட் அப்ரோச் வேல்யூ, ரைட் அப்ரோச் வேல்யூ, அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ, இந்த மூணு ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம். இதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் தான் டிஸ்கண்டினியூஸ் சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் டிஸ்கண்டினியூ தான் ஃபஸ்ட்டு கைண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு
This is a discontinuity of the second kind. Discontinuity of the second kind. Very interesting example. First I give the example, then அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்றேன். f of x sin x, f of x value, that is f of x sin 1 by x, when x வந்து greater than 0 இருக்கிறப்போ f of x value sin 1 by x, when x equal to 0 f of x value வந்து 0. Here f is bounded on neighborhood of c. F is bounded. Why you are bounded? Because sin x is bounded. The interval we know very well, the minus 1 less than or equal to plus 1. The minus 1 to plus 1, this value lies between minus 1 to plus 1 only. So it's a bounded function. Sin x function is a bounded, cos x is a bounded function. So here f is bounded on neighborhood of c. Okay, please note this. So in this case f is discontinuous at c, whether f is defined at c or not. That is very important. F defined or not, whatever it is. This type of discontinuity is called an oscillatory discontinuity. Very important. Oscillatory discontinuity. That is second kind. So I'm right. Here f is defined or not. So this is our example. Here the x equal to 0. Suppose f of 0 value is 0. So what about the right approach? Because x greater than 0. 0 is the point. Right approach from the infinity through minus infinity. So when we apply this, but not defined here, that is a problem here. But bounded function, even though the values are different, here 0 but here not defined. So it is a oscillatory discontinuity. That is a second kind. Next, the special one of this one, discontinuity. It is not that kind, it's a special discontinuity function. That is, f is unbounded, because this is example for bounded. Alright, please note this. But here, f is unbounded on every neighborhood of c. In this case of f is discontinuous at c. Discontinuous at c. Whether f is defined or not. Here, in the part, இந்த பார்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டிஃபைண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை டிஃபைன் பண்ணாமல் கூட இருக்கட்டும், சேம் இங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி ஸ்பெஷல் கேஸில் கூட. பட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் எஃப் இஸ் பவுண்டட். ஹியர் எஃப் இஸ் பவுண்டட். இன் தி ஸ்பெஷல் கேஸ் எஃப் இஸ் அன்பவுண்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன் த எவ்ரி நeighborhood ஆஃப் சி. இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஹியர் ஆல்சோ டிஸ்கண்டினியூஸ் அட் சி, whether f is defined at c or not. Same, அதே condition தான் நம்மளுக்கு. So example of this special type. This type of discontinuity is called infinite discontinuity. That is very important. This is a special case of the discontinuity. First kind, second kind, then special case of the discontinuity. But it is not a third kind, it is a special one. This type of, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கைண்டு இல்லை செகண்ட் கைண்டும் வராது, ஸ்பெஷல் இதில் டிஸ்கண்டினியூட்டியில் வருது. So this type of discontinuity is called an infinite discontinuity. So for example, so we are going to example for this. I take f of x log x, x greater than 0, that's all. So this is our task question. f of x equal to log x. f of x log x னு சொல்லியிருக்கோம், வேறு x வந்து பாசிட்டிவ்.
Here limit x tends to f of 0. So what will happen? Minus infinity. Why because minus infinity? Because 0. So left approach or right approach? We know very well. This is the right approach. So tends to infinity only. Tends to minus infinity. So this is minus infinity. Here f is discontinuous at 0. It's very clearly. Am I right? F is discontinuous at 0. 0 is a point of infinite discontinuity. That is very important. This is infinite discontinuity. 0 is a point of infinite discontinuity. That is very important different. But here in this example, here x equals 0 means we are getting the function value of 0 is 0. But here f is bounded. That is important one. But here in this example, log x greater than 0, this function is unbounded. Well known. It is an unbounded function log x. Moreover, the f is discontinuous at 0. 0 is a point of infinite discontinuity. Now we are going to solve the previous year questions. Very important. That is max competitive exam like it. TRB questions, polytechnic TRB question. Then get differ the lot of exams, competitive exams there. So I take this problem. The function f defined by like this. The function f defined by f of x value 1, x is rational. F of x value 1. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா x வந்து ரேஷனலாக இருக்கிறப்போ f of x value 0 when x is வந்து irrational இருக்கிறப்போ ஃபங்க்ஷனல் f of x value வந்து 0. So this is our question is, now the four options are given, that is discontinuous of first kind, second one the discontinuous of second kind, third one continuous at x equals 0, continuous at all points. The four options are given. So what is the given function? That is f of x value 1 0. x வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேஷனல், இது வந்து ரேஷனலாக வருது இல்லைங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது q டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், irrational. So here the function is bounded, well known. Function is bounded but discontinuous. So option very clearly discontinuous of the second kind. கரெக்டுங்களா. ஏன் இது வந்து ஃபஸ்ட் கைண்டாக வரல? பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் கைண்டை left limit exist, right limit exist, and moreover both are equal, but function value only different. So this is a first kind, that is a simple discontinuity சொல்லுவாங்க. The first kind is nothing but simple discontinuity. But so இந்த ஃபங்க்ஷனில் இங்கே 1 இங்கே 0. So it's very clear. ஃபங்க்ஷன் வந்து பவுண்டடு. இப்போ எந்த பாயிண்டில் செக் பண்ணுறதோ, சப்போஸ் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா இருந்தால், சப்போஸ் 0ன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா இருந்தால் நம்மளுக்கு அது வந்து எதில் வரும்னா ரேஷனலில் தான் வரும் இல்லைங்களா. அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மட்டும் பார்க்குறதா இருந்தால். பட் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இது செகண்ட் கைண்டில் தான் வரும். பிகாஸ் ரேஷனலுக்கு 1, இர்ரேஷனலுக்கு 0. So very clearly, so it is a discontinuous of the second kind, very important one. So option B is correct, discontinuous of the second kind, and these options are